Right? Third service that you are getting to internet is video conferencing. I have already listed some: MS Team, Microsoft Teams, Zoom. So those can be used to video conferencing. In video conferencing, you can chat or you can talk, you can live contact, or you can participate to conferences, discussions, right? Audio and video conferencing with anyone or any person in the world. So I have recently seen a video conference, right? I have recently seen a video conference with SpaceX team, right here, SpaceX team arrival. So there's a video conference in YouTube. You can just see SpaceX team arrival to ISS. ISS means International Space Station, right? So you can just go Google and find out this nice video. So it's like 6 days ago they have broadcasted that. There were people sent from Earth to International Space Station. That is new crew. A company called SpaceX sent those people, and they arrived at the International Space Station, which is 400 kilometers away from the Earth. And this is like welcome ceremony. So they have done that as a video conference. They have done that as a video conference. You can just go and see, right? This is SpaceX crew arrival to International Space Station. You can see there was a welcome ceremony. That is a video conference, right? So you can conference with other planets in future. So this is with the ISS, and in future you will be conferencing with other planets. So interesting video, you can just go and watch. Right, files transfer. There is a basic service, it's very old and basic service. File transfer, just involve in sending. You can just copy and paste files in file transfer service. You can just copy and paste, similar to what you do in your computer. You can go here and you can go to the desktop, right click, copy, and right click, paste in some other destination. So similar to that, you can copy and paste files in the internet. So I think you have not seen this. So one software is used for this is like example, FileZilla. You can use FileZilla for this service. There's a FileZilla server and FileZilla client you can install, and you can just copy paste files from internet. That's like copy and pasting files from your hard drive to pen drive. ඔයාගේ කම්පියුටර් එකේ hard එකෙන් pen එකට, pen එකෙන් pen එකට, නැත්නම් ඔයාගේ කම්පියුටර් එකේ memory card එකෙන් pen එකට file copy කරනවා වගේ internet එකේනොත් file right click කරලා copy කරලා paste කරගන්න පුළුවන්, drag and drop කරන්න පුළුවන්. That is the file transfer service. හරි, අර ඔයගොල්ලෝ හිතන් ඉන්න විදිහට download කරන එක නෙවෙයි, නිකන් ගිහිල්ලා copy paste කරන්න පුළුවන්, drag drop කරන්න පුළුවන්, edit කරන්න පුළුවන්. ඒවා තමයි file transfer service කියලා කියන්නේ. Instant messengers, ඒක නම් ඔයාලා දන්නේ නැහැ නේද? මේවා අහලා නැතුව ඇති ඔයගොල්ලෝ. WhatsApp, Viber. I know you are not using that. It's good, right? So this is again very popular service, one of the most popular service again. WhatsApp, Viber, Messenger, and emo. So those are some instant messenger. News groups. So news groups was a popular service. එක ගොඩක් ජනප්‍රිය service එකක් ඉස්සර තිබ්බ news groups කියන එක. හැබැයි දැන් එච්චරම popular නෑ, මොකද මේ news group facilities දැන් හැම web එකකම වගේ තියෙනවා. news group කියන facility එක දැන් තියෙනවා ගොඩක් ඒවා. ඒ හින්දා popular නෑ news groups. So because the news groups වල තමයි තියෙන subscribe කියන feature එක ඉස්සෙල්ලාම ආවේ. යාවේ news group වල. subscribe කරන් දැන් news group එකකට කියලා subscribe කරාම අපිට automatically news එකක් දාපු හැටි අපිට එනවා ඒ news එක. ඒ වගේ තමයි දැන් තියෙන YouTube වල අපි ගිහලා subscribe කරාම අලුත් වීඩියෝ එකක් දැම්මම වීඩියෝ එක එනවා. මොකක් හරි අපි ගිහලා channel එකක් subscribe කරාම මේ news එක එනවා. news එකක් දැන් අද දෙරණ හරි මොන හරි ඔයගොල්ලෝ ගිහලා subscribe කරාම මේ news එක ඔයාලට එනවා automatically. ඒක තමයි subscribing කියලා කියන්නේ. ඉතින් ඒ වගේ feature එකක් මුලින්ම තිබ්බේ මේ news groups වල. And another important one is remote access. So what is remote access? Remote access means, yes, what is remote access?
Can anyone tell what is remote access? No one. Come on, guys, you have become lazy after the new year. The new year, then gives a day අපේ හිටපු ළමයි දැන් මේ සතියේ ඇවිල්ලත් නෑ. මොකද දන්නේ නේද? So is there a special reason? Because most of the students are on leave today. Because this is the last day of the month. Is that the reason? Most of you guys are on leave today. I don't know why. Right, because this is a new lesson now, I'll delay the sharing of the video, right? So otherwise you will think that our next day video will be uploaded video. So you are thinking in that pattern. I know that you are thinking in that pattern. That's the reason I think most of the students are absent in the class, because you know that next day you can watch the video from LMS. LMS video I'll delay video uploading for 1 month, like period. Then you have to come live and participate classes. Otherwise, you will take it this easy. Remote access means remote control remote TV එකට remote එකක් ගන්න TV එක ළඟට ගිහිල්ලා off කරන්න බෑ. කම්මැලි හින්දා අපි remote එකකින් කරනවා. air condition එකක් උඩ high කරලා අපි උඩ නැගලා ඒක on off කරන්නේ. අපි remote එකෙන් තමයි ඒක control කරන්නේ. Remote access කියලා කියන්නේ අපි ඒ අදාළ device එක තියෙන තැනට යන්නේ නැතුව ඒක පාලනය කරනවා නම් අපි කියනවා remote access කියලා. So in internet there are remote cameras. I'll give you a tip. If you are using Google now, if you are using the internet now, just browse like this. In URL index within quotation index view slash index dot html කියලා search කරන්නකො Google එකට ගිහින් in URL view slash index dot html කියලා search කරන්න. You have to go to Google and search this. I have sent in the chat one chat එකට ඔන්න එවුවා. Search for all. Then you will get some links. මේ links වගේක් එනවා IP addresses වලින් එනවා එන්නේ මේක. ඉස්සරහ නඳුරකම IP address එකක් කියන්නේ මොකද්ද කියලා. හරිද? එතකොට මේවයි ගිහිල්ලා අපිට බලන්න පුළුවන් මේකේ ගොඩක් වෙලාවට තියෙන්නේ remote IP cameras. Remote IP cameras තමයි ගොඩක් වෙලාවට තියෙන්නේ. Right? So earlier days there were a lot, but now actually more secure, more security features applied to this. But earlier days it was possible to view most of these cameras. Now those are password protected. ගොඩක් ඒවා. හරි දැන් මේකත් කරන්න. So these links are sometimes broken, right? Sometimes these links will not work. The reason is why it is not working. The reason is basically these are live cameras. When these live cameras are disconnected, your link won't work. When these live cameras are disconnected, the link doesn't work. But you can just see, you can just go and Google and see. So these are, so let's say again search live, then you'll get some live views. Your live cameras, live frames, live. Okay, I could show something, but unfortunately for the moment it's not working out of work. But you can browse. Luckily you will find some cameras, right? You can browse and you can find some cameras. This is, I don't know, this is logged in, but my internet connection is very slow. Let's go to some other website. In URL index view html. Oh yeah, this one. You can see this is a live camera, the first one. This is a live camera. The date is okay. I have sent the first link to you. So those who cannot find, so they just visit the link that I have found.
This is a live camera. Basically, you can control this, right? But here you need password to control this. Make a rotate physically, the camera will be rotated. Camera rotate 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 zoom zoom but make it control password zoom zoom password username password authorized control only the authorized people can control that. So that's why you can't see, you can't control. But this is remote access. Remote access means you are accessing another location in the world. You are accessing another location in the world remotely. And you can do physically remote access whether operation karanne robotic arms වලින් වෙන රටක ડોක්ටර් කෙනෙක් ඉන්නවා නම් ඒ ડોක්ටර්ට ඒ රටේ ඉන්න අපි හිතමු ඉන්දියාවේ ඉන්න ડોක්ටර් කෙනෙකුට ලංකාවේ ඔපරේෂන් එකක් කරන්න ඕනේ. එහෙමනම් robot arms වලින් robot surgery එකක් කරන්න පුළුවන් ඉන්දියාවේ ඉන්න. හැබැයි hospital එක facilitate කරන්න ඕන robot surgery වල. Right. ඒ වගේම තව පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් computers දැන් අපි computer එකක් access කරද්දී AnyDesk TeamViewer වගේ එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. TeamViewer ඔයාලට mobile phone එකේ දාගන්නත් පුළුවන් පුතේ. You can install this TeamViewer in your mobile phone. එතකොට ඔයාලට එනවා මෙන්න මේ වගේ ID එකක්. දැන් මගේ එක නම TeamViewer අයින් කරලා තියෙනවා. නැත්නම් AnyDesk ගමු. Oh sorry. AnyDesk ගත්තම TeamViewer let's go to AnyDesk. Here the AnyDesk. AnyDesk වලට ගියාමත් ඒ වගේ. හරි. එතකොට මේ තියෙන්නේ ඒ AnyDesk වලින් වෙන තැනක තියෙන කම්පියුටර් එකක් කන්ට්‍රෝල් කරන්න පුළුවන්. දැන් ඔයාලට AnyDesk install කරලා කාට හරි දැන් මෙතන ඉන්න කාට හරි AnyDesk install කරලා ඔයාගේ ID එක දෙන්න පුළුවන් නම් දැන් මේ මගේ desk එක. දැන් ඔයාලා AnyDesk install කරලා මේ desk එක ගැහුවොත් ඔයාලට පුළුවන් මගේ කම්පියුටර් එකට connect වෙන්න. ඕන try එකක් දීලා බලන්න කවුරු හරි install කරලා තියෙනවනම් එතකොට ඔයා මෙන්න මේ ID එක ගැහුවා නම් 333යි 968යි 583 ඔයාට මගේ කම්පියුටර් එකට connect වෙන්න පුළුවන්. Just give a try if you have installed ඔයාලා තියෙනවනම් software එක. AnyDesk කියන එක. ඒ වගේම තමයි අනිත් පැත්තට පුළුවන් TeamViewer වලිනුත් ඔය වගේ connect වෙන්න. ඔයාගේ mobile phone එකෙන් කම්පියුටර් එකට connect වෙන්න පුළුවන්. mobile phone එකෙන් කම්පියුටර් එකට connect වෙන්න පුළුවන්. ඊළඟට කම්පියුටර් එකෙන් mobile phone එකට connect වෙන්නත් පුළුවන්. slide sync වගේ තියෙන software පාවිච්චි වෙන්නේ ඒකට. slide sync. ඒ වගේම තව පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් Wiser පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් slide sync පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒකෙන් ඔයාලට mobile phone එකට connect වෙන්න පුළුවන් කම්පියුටර් එකේ ඉන්න. ඒ දෙපැත්තටම remote access කියන්නේ ඕනම තැනක තියෙන ඕනම device එකට connect වෙන්න පුළුවන්. ඊළඟට the last one is cloud computing. Cloud computing Google Docs, Photopia වගේ උදාහරණ දෙන්න. Photoshop ඕගොල්ලන්ගේ කම්පියුටර් එකේ නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් cloud computing පාවිච්චි කරන්න. photopia.com. ඔයාලට online Photoshop තියනවා වගේම තමයි. Photoshop නැති වුණාට Photoshop edit කරන්න පුළුවන්. Cloud apps කියන්නේ මොනවාද? So I'm doing my class from computer. I'm doing my class from computer. Right? So this is a cloud app. You can see this is a cloud app. Cloud app මේක කෙලින්ම අර Photoshop වගේම තමයි. එකම දේ මේක online. ඔයාලා install කරන්න ඕන නැහැ. Google Docs උත් ඔය වගේනේ. docs.google.com. ගියාම Google Docs හම්බ වෙනවා. ඒක Word මේ තියෙන blank එකක් අරගෙන එතකොට ඔයාලට automatically Word edit කරන්න පුළුවන්. Word install කරන්න ඕනේ නැහැ ඔයාගේ computer එකේ. ඒ වගේම sheets.google.com sheets.google. එතකොට ඔයාලට Excel install කරන්න ඕනේ නැහැ. sheets.google.com ගියාම ඔයාලට Excel නැතුව Excel හම්බ වෙනවා. Excel නැතුව Excel හම්බ වෙනවා. right? Excel නැතුව ඔයාලට Excel install කරගන්න හම්බ වෙනවා. Excel එක වල වැඩ කරන්න හම්බ වෙනවා Google Sheets වලින්. These are called cloud applications.
cloud කියන එක තේරුම යන තැන ඔයාට available. බලාකුළු වගේ පස්සෙන් එනවා වගේ යන තැන. ඒ වගේ තමයි cloud application. Cloud application යන තැන ඔයාට available. No need to install. You can work. Directly you can work. හරි. ඒක තමයි cloud application වල තියෙන advantage එක. ඉතින් අපි ඔයගොල්ලන්ට cloud application එකක් දීලා තියෙනවා. අපේ LMS එකේ පාවිච්චි කරනවා නම් ඔයාලට free හම්බ වෙනවා Microsoft Office package එක මේ. ඔයාගේ LMS එකට ගිහිල්ලා LMS login එකට ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ මෙන්න මේ profile එකට යන්න මෙතන Microsoft Office වලට free හම්බ වෙනවා. But you have to use online as a cloud application. Microsoft Office, it shows Word, PowerPoint, Excel online. It's a cloud application. Yeah, PowerPoint online. You can click and create a PowerPoint presentation online. It's a cloud application, right? How many of you have used this feature in Edmodo? කීදෙනෙක් පාවිච්චි කරනවද මේක Edmodo වල? ඔයගොල්ලන්ට Edmodo accounts තියෙනව නේද? login accounts. login accounts තියෙනවා නම් මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් එතකොට PowerPoint ඔයගොල්ලෝ ඒ සමහරවල්ලාට active නැහැ මගේ දාලා නැහැ. activate වෙලා නැහැ. ඒ වගේ ප්‍රශ්න එන්නේ නැහැ. මේ තියෙන සම්පූර්ණයෙන් ඔයාලට software එකම cloud application එකක් විදිහට ඒ විදිහටම හම්බ වෙනවා. So then එහෙම හම්බ වෙනවා නම් ඇයි ඔයාට ආයි pay කරලා software එකක් ගන්න අවශ්‍යත් නැහැ. ඔයගොල්ලෝ කොහොමවත් pay කරලා ගන්නෙත් නැහැ නේද? pay කරලා ගන්න ඕනෙත් නැහැ. ඔක්කොම ටික මෙතන තියෙනවා. Right? This is called cloud application. You can save and finally you can download this. ඒක ඔයාලට තියෙනවා හැම ළමයෙකුටම තියෙනවා. හැම ළමයෙකුටම අපි Edmodo කතා එක add කරලා. So you can go to your profile. How to do that in Edmodo කියන ඔයාගේ log වුණාම ඔයාලගේ profile එකේ picture එක පෙන්නයි. ඒක උඩ click කරාම ඔයාලට පෙන්නනවා Microsoft Office කියලා link එකක් පෙන්නනවා. ඒකට ගිහිල්ලා ඔයාලට කරන්න. Okay, so let's go back. And next thing is, okay, now I think you have written what is internet, you know about the history of the internet, you know about the services of the internet, and finally, you should know what are the service architectures in internet, right? Please write down the heading. So no need to write down the singular note, service architectures in the internet. Service architectures in the internet, and there are two service architectures. So the first one is called client-server architecture, and the second one is called peer-to-peer architecture. So please write the main heading, service architectures in the internet. Then you can write what are the two service architectures available. The first one is client-server architecture. The second one is called peer-to-peer architecture. Okay, then we should know about some terminologies, especially what is client, what is server. Right. So first write server computer. This is coming under these two architectures, right? It's coming under these two architectures. So I indent server computer. Under that, please write down computer which provides a service is known as server. This is similar to a teacher who teaches to many students simultaneously can cover simultaneously in a classroom. Server can provide simultaneous server can provide simultaneous services to clients. Typically, the server
is powerful, high-end machine which has high capacity, high speed, and high processing power. It uses server software to deliver the service. So please add this note and write it under server computer, which is coming under client server architecture. So please add this note. I'll explain, right? I'll explain what is this. I'll explain this first. Write down and let me know once we're done. And please write down these examples too. Okay, somebody is asking question. Server computer එකට ගොඩක් ලොකු specification ඕනද? නෑ, එහෙමම අවශ්‍ය නැති වෙන්න පුළුවන්. ඔයාගේ සාමාන්‍ය කම්පියුටර් එකට server එකක් දාන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලෝ පාවිච්චි කරන එකට අපි ඉගෙන ගමු. දැන් මේ පාඩම ඉස්සරහට ඉගෙන ගන්නකොට අපි ඉගෙන ගමු. ඔයාගේ මේ තියෙන කම්පියුටර් එකට server software එකක් දාලා server එකක් විදිහට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. mobile phone එකක් server එකක් විදිහට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. පොඩි memory chip එකක් server එකක් විදිහට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. හරි. ඔක්කොම මතක කරගන්නකො. ඔයාට පුළුවන් පොඩි Arduino board එකක් server එකක් විදිහට පාවිච්චි කරන්න. හරි. එතකොට high specification ඕන කියන්නේ එහෙමම මෙහෙම typically a powerful machine, but typically not always. සාමාන්‍යයෙන් powerful machine එකක්. හැබැයි හැම වෙලේම powerful කියන්නත් එහෙම වෙන්න අවශ්‍ය නැහැ. දැන් මම එකක් පෙන්නන්න මේ තියෙන server in Arduino here web server in Arduino board. Web server එකක් දාන්න පුළුවන් Arduino board එකට. Arduino board එක ඔයගොල්ලෝ දන්නවනේ. දර IoT වලට පාවිච්චි කරන පොඩි board එකක් තියෙනවා. මෙන්න මේක තමයි Arduino board එකක් කියලා කියන්නේ. පොඩි circuit එකක්. මේ තියෙන්නේ. හැබැයි මේ circuit board එකට මේක අපි කියන single board computer එකක් කියලා. single board මේ පොඩි computer එකක්. single board computer එකක්. පොඩි process එකක් තියෙනවා. ඒකට ඔයාලට web server එකක් දාන්න පුළුවන්. හරි. ඒකට web server එකක් දාලා තනින් තැනට අරන් යන්නත් පුළුවන්. සමහර අය ඉන්නවා මේ වගේ web servers දාලා තනින් තැනට ගෙනහිල්ලා wifi වලින් connect කරලා වෙන network වලට hack කරන කට්ටියක් තියෙනවා. ඒතර mobile server එකක් තනින් තැන ගෙනියන්න පුළුවන් server එකක්. ඊන server එකට high spec ඕන කියන්නේ ඒක අත්‍යවශ්‍ය නැහැ. Okay, so another one is asking whether BlueStack is a software. BlueStack is a software. BlueStack කියන්නේ platform එකක්. ඔයගොල්ලන්ගේ computer එකට Arduino දාගන්න ඕන නම් BlueStack වගේ එකක් දාන්න පුළුවන්. computer එකට Arduino නෙමෙයි Android operating system එක mobile OS එකක් දාගන්න ඕන නම් Android වගේ ඔයාලට පුළුවන් BlueStack දාන්න. හරිද? ලියලා ඉවරද? Finished writing? Quickly finish. Right. We learned what is server. Server කියන එක මොකක්ද කියන එක අපි කතා කරා. server එක හරියට teacher කෙනෙක් වගේ class එකේ ඉන්න. teacherට පුළුවන් එකපාර ළමයි ගොඩකට උගන්වන්න. ඒ වගේ තමයි server එක. server එකට පුළුවන් එකපාර ගොඩක් කට්ටියට සේවාවක් දෙන්න. දැන් Google කියන්නේ server එකක්. Google server එකට පුළුවන් එකපාර මිලියනයක් විතර users ලට යාගේ සේවාව දෙන්න. දැන් මම search කරනකොට ඔයාලත් ගිහිලා search කරොත් Google කියන්නේ පොඩ්ඩක් ඉන්න අර දසුන් කියලා කෙනෙක් search කරනවා. එයා search කරාට පස්සේ ඔයාලට පොඩ්ඩක් chance එකක් දෙන්නම් කියන්නේ. එයා හැමෝටම chance එකක් දෙනවා. කියන්නේ හැමෝටම එකවර සේවාව දෙනවා. ඒ තරම් powerful machine එකක්. හැමෝටම එකවර සේවාව දෙනවා කියනකොට අපි දැන් ගිහිලා computer එකට මේ Google server එකට අපි ගිහිල්ලා keyboard mouse ගහගන්නේ නැහැ. අපි අපේ computer එකෙන් තමයි එකට connect වෙන්නේ. internet network කරා. එහෙම connect වෙලා අපිට සේවාව ලබා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ computer එකක් සේවාව ලබා දෙන computer එකක් බවට පත් කරන්න. ඒක මම ඉස්සරහට කියලා දෙන්නම් කොහොමද කරන්න කියලා. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ computer එකේ server එකක් දාලා අනිත් යාළුවන්ට කියන්න මේ මගේ ළඟ server එකක් තියෙනවා. මම මගේ server එකේ මෙන්න මේ ටික දාලා තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් access කරලා බලන්න. මගේ web server එක කියලා කියන්න පුළුවන්. හරි.
අපි බලමු සර්වර් එකක් set up කරන්න සතයක්වත් වියදම් නොකර කරන්න පුළුවන් වැඩ තියෙනවා. අපි ඉස්සරහට මේ පාඩම ඉන්ටරෙස්ටිං පාඩමක් පුතේ. අපි ඉස්සරහට මේව ඇත්තටම කරලා බලමු. මොකද්ද සර්වර්? ඇයි සර්වර් එකක් දාන්නේ? සර්වර් එකක් දැම්මම කොහොමද? අපි බලමු. හරි ඊළඟට දැන් ඒ ගොඩකට සේවාව දෙන්න පුළුවන් හින්දා සාමාන්‍යයෙන් ඒක පවර්ෆුල් වෙන එක හොඳයි. හැබැයි ඒකම අත්‍යවශ්‍ය නැහැ. හරි? දැන් මේ තියෙන උදාහරණ සර්වර් වලට වෙබ් ෆයිල් සර්වර්, ඊමේල් සර්වර් වගේ. ඒ වගේම ක්ලයන්ට් කියන්නේ it is a computer or computing device which consumes the service given by the server. Server එක දෙන service එක consume පරිභෝජනය කරන කෙනාට තමයි client කියලා කියන්නේ. It also uses a software called client software. It also uses a software called client software to obtain the service. Example, you can say web service is delivered to the client using web client. Within bracket you can say web browser. So please write down about client. So after finishing the server part, please write down about client. So in my computer, if you want the specification, it is here. So you can see now. So I'm using quite old one, which I purchased in 2015, which I consumed in 2015. Actually, this is 8 GB RAM, DDR3 and i5 dual core i5 machine, having 1.5 GB traffic. So that is, it's a bit old, right? So purchased in 6 years ago. So not web browser, it's web browser, right? Okay, finish. Right, so you can write, you can show the examples. So these are some web browsers, example, Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer. Okay, then the peer-to-peer connection. So please write down about that as well. In peer-to-peer connection, computers or computing devices are connected directly through internet infrastructure, and all connected parties are having equal privileges. Each one of the connected, each computer connected in peer-to-peer connection will have equal privileges. So they have equal rights. So you connect to your friend's computer in another country, both have equal rights. No server, no client. ඒක හරියට පන්තියක් කරද්දි වෙනම ළමයි දෙන්නේ chat කර කර ඉන්නවා වගේ. So පන්තිය කරද්දි ගුරුවරයා සහ ළමයි server client වගේ. ඔය ළමයි chat කරනකොට it's like equal privileges. Everyone having equal privileges. It's peer to peer. Okay. Right. You have a lot of problems about my computer, guys. Why?
right? Okay. I'll give all the details, right? Okay, not now. But anyway, so now actually we have to learn about some advanced concepts. So here, so we discuss about the internet and what are the services in the internet. And actually next day we will be learning about searching information, which is practical. Preferred if you can come from your computer or laptop, but if you don't have, it's okay. You can join with the mobile. But computer එකකින් එන්න පුළුවන් නම් හොඳයි ලබන සතියේ මොකද අපි ඉගෙන ගන්න practical එකක් searching. I'll tell you different search tricks. හරි search කරන tricks ටිකක් මම කියලා දෙනවා. ආවොත්. ඊ ලබන සතියේ මතක් කරලා එන්න මම පන්තියේ හින්දා. මේ වගේ උදාහරණයක් විදියට දැන් අපිට ඕන අපිට search කරන්න ඕන අපේ computer එකේ නැත්නම් මේ internet එකේ අපිට search කරන්න ඕන films විතරක්. films විතරක් තියෙන වෙබ්සයිට් එකකට යන්න ඕන. කෙලින්ම ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න. අපිට සර්ච් කරන්න ඕන. ඒක සර්ච් ටිප් එකක් තියෙනවා. නිකම්ම සර්ච් කරන්න එපා. එතකොට අපිට සර්ච් කරන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ. Untitled index of කියලා. ඒ movie අපි හිතමු 2018 movies අපිට ඕන කියලා. එතකොට untitled within after colon මේ වගේ සර්ච් එකක් අපිට දාන්න පුළුවන්. Untitled colon ඊට පස්සේ quotation ඇතුලේ slash එක index of movies 2018 කියලා දැම්මම අපිට එන වෙබ්සයිට්ස් තියෙනවා. දැන් කීපයක් තියෙනවා. මම මේ කීපයටම ගිහිල්ලා පෙන්නන්න. මෙහෙම ගියාම මේ තියෙන්නේ මේකේ මේ තියෙන්නේ ඔක්කොම ෆිල්ම්ස්. ෆෝල්ඩර් පිටින් තියෙන ෆිල්ම්ස්. වෙනෝනේ ඔක්කොම 2018 එක. ඔයාලට අවුරුද්ද වෙනස් කරලා බැලුවා නම් 2019 මේවා ගන්න පුළුවන්. හරි. දැන් මම මේක පොඩ්ඩක් උඩට ගියාම මම 2018 17 18 විතරයි තියෙන්නේ. පොඩ්ඩක් උඩට ගිහින් අනන්නේ මේ ගොඩක් තියෙන 98 ඉඳන්ම තියෙන 98 ටැක්සි කියලා ෆිල්ම් එකක් තියෙනවා. ඒකචර නෑ 98 පරණයිනේ 2001 මොනවද තියෙන්නේ. ඒකෙත් cats and dogs කියලා එකක් තියෙනවා. 2013 මේකේ තියෙනවා ටික. ඒ වගේ ෆෝල්ඩර් ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන්. ඔයාලා right click කරලා download කරන්න විතරයි තියෙන්නේ. හරි. ඒතර මේ තියෙනෙත් ඒ වගේම පේනවනේ නේ. ඇති වෙනකන් ඔයාලට ගන්න ඕනේ. මේ 2018 විතරයි නේ. ඊට පස්සේ මේකේ අප් එකට ගියාම මේ තියෙන්නේ 2021 ඒවත් තියෙනවා. තෝගයක් තියෙනවා. But don't finish your network connection next day and don't come and tell me I don't have enough data to join the class. දැන් එකක් කියලා දුන්නා මේක ඊළඟට කරන්නේ. Okay. So just joking, right? Okay, don't finish your internet connection because it is required, right? So here there are some other folders. So anyway, now you know. So there are search tips. I'll teach you next day, right? And so with that, I'm going to stop the class for today.